Cuando pensamos en Game of Thrones, lo primero que llega nuestra mente no es el lujo ni las mansions. Pensamos en los dragons, en las traiciones. En esa música inolvidable que sonaba cada semana y nos hace sentir parte de algo más grande que la televisión. Desde 2011 hasta 2019, la épica fantasia de HBO no fue simplemente un programa, fue el fenomeno cultural más grande de la historia de la televisión moderna. Más de 32 millones de espectadores cada semana, 59 premios Emmy, un elenco que ganaba $1,200,000 por episodio. Estas personas lo tenían todo. Caminaban por las alfombras rojas entre ovaciones. Sus rostros adornaban cada revista del planeta. Eran en todos los sentidos intocables, pero detrás de esas sonrisas, detrás de las coronas, las armaduras y los cheques millonarios, algunos de estos actores se estaban desmoronando en silencio. Uno tenía menos de $5 en su cuenta bancaria. Otro estaba completamente arruinado y sin poder encontrar trabajo. Uno ingresó a rehabilitación la misma semana en que se emitió su último episodio. Y uno de los héroes más queridos de la televisión confesó que durante esos años genuinamente quería morir. Estas no son rumors de revistas del corazón. Son historias que los propios actores contaron en documentos judiciales, en entrevistas, en momentos de honestidad brutal que pocos famosos se permiten. Hoy contamos la verdad sobre nueve estrellas de Game of Thrones que pasaron de ganar millones a perderlo casi todo. Porque a veces, el episodio más impactante de Game of Thrones no se transmitió por HBO. Para entender lo que le ocurrió a estos actores, primero debemos comprender lo que Game of Thrones realmente era, y lo que exige de las personas dentro de ella. La serie se estrenó el 17 de abril de 2011. Nadie ni HBO ni los productores ni siquiera el elenco comprendía completamente en lo que se había embarcado. En 2 temporadas se convirtió en algo que la televisión nunca había visto, un evento cultural global. El tipo de programa que hace que los dragons se sintieran emocionalmente devastadores. Pero Game of Thrones tenía una filosofía cruel, no protegía sus personajes, mataba a sus héroes, castigaba a los buenos, recompensaba a los monstruos. Y hizo exactamente lo mismo con los actores que los interpretaban. Imaginen pasar 8 años de sus vidas, toda su juventud en algunos casos, interpretando un solo personaje frente a 30 millones de personas cada semana. Cada crisis personal, cada momento de duda sucediendo bajo una lupa del tamaño del Internet. Y entonces en mayo de 2019 terminó mal. El final atrajo la audiencia más grande en la historia de HBO. Y simultáneamente provocó una petición firmada por 1,800,000 personas exigiendo que la temporada fuera rehecha. El programa que elevó a estos actores a la inmortalidad también los había atrapado. Y cuando cayó algunos cayeron con él Jason Momoa, Khal Drogo, temporada 1. Cuando Momoa llegó al set de GOT en 2011, era un actor relativamente desconocido de Hawaii. Su presencia física, su intensidad magnética, Khal Drogo se volvió icónico de inmediato. Luego su personaje murió, y con él la cara de Jason. Durante casi 4 años después de Game of Thrones, Momoa no pudo encontrar trabajo. En sus propias palabras, en una entrevista con la revista In Style, estábamos pasando hambre después de Game of Thrones, no podía conseguir trabajo, estábamos completamente endeudados. Tenía una familia que alimentar, 2 hijos pequeños, una hipoteca, y Hollywood ya lo había olvidado. No fue hasta 2018, 7 años después de la muerte de Drogo, que Aquaman finalmente lo rescató. Hoy su patrimonio neto es de $40 millones. Pero durante 4 años brutales entre esos 2 momentos, Jason Momoa era simplemente un hombre que el mundo había decidido olvidar. Lena Headey, Cersei Lannister. 8 temporadas, Cersei Lannister era la mujer más poderosa de la televisión. Y Lena Headey ganaba $1,200,000 por episodio para interpretarla. Cómo terminó entonces con menos de $5 en su cuenta bancaria. Durante su divorcio de 2012, Headey presentó documentos judiciales revelando que no podía pagar sus gastos básicos de vida. Solicitó $6,000 de un reembolso de impuestos pendientes simplemente para cubrir su alquiler, salarios retenidos entre ciclos de producción, costos legales acumulandos, activos congelados en litigios. La tormenta financiera perfecta golpeando el arena de los reinos en su punto más alto. La mujer que interpretaba el poder absoluto frente a millones de espectadores no podía pagar el supermercado. Hoy su patrimonio neto se ha recuperado a aproximadamente $2 millones.
Pero por un momento adorador, la reina más poderosa de Westeros no tenía ni para el autobús. Kit Harington. Jon Snow 8 temporadas. Durante 8 años, Kit Harington cargó el peso emocional de toda la serie sobre sus hombros. Se casó con su coprotagonista Rose Leslie en una boda de quinto de hadas en Escocia. Por todas las medidas lo tenía todo. Luego el programa terminó. Y Kit Harington se derrumbó. Solo días antes de que se emitiera el final de la serie en 2019, ingresó a rehabilitación por alcoholismo y estrés. Más tarde reveló a la revista GQ que había experimentado pensamientos suicidas, que antes de recuperarse, genuinamente se odiaba a sí mismo. Fue diagnosticado con TDAH, una condición que había estado automedicando con alcohol durante años sin saberlo. Antes de dejar de beber, le dijo el New York Post en 2024, estaba en un lugar muy oscuro. Hoy está sobrio es padre de dos hijos y está reconstruyendo su vida. Pero el hombre que salvó el reino casi no pudo salvarse a sí mismo. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen. 8 temporadas. Mientras los fanáticos la veían conquistar reinos, Emilia Clarke estaba luchando por su vida. En 2011, justo después de filmar la primera temporada, colapsó en un gimnasio con un aneurisma cerebral potencialmente mortal. Cirugía de emergencia. Luego en 2013 ocurrió nuevamente. Un segundo aneurisma más severo. Ha confirmado desde entonces que partes de su cerebro están permanentemente dañadas. Filmó algunas de las escenas más icónicas de la historia de la televisión mientras secretamente temía morir en cualquier momento. Cuando el programa finalmente termina, el colapso continuó esta vez emocionalmente. Reveló en 2026, tuvo un colapso mental total, era como si el momento de la pandemia hubiera llegado justo a tiempo. Ha dicho que nunca volverá a hacer fantasia. Hoy canaliza su experiencia en SAMU, su fundación de apoyo a sobrevivientes jóvenes de lesiones cerebrales. La madre de dragons encontró su verdadero propósito. Pero el costo fue casi todo lo que tenía. Jack Gleason, Ray Joffrey, temporadas 1 a 4, a los 22 años con millones en el banco, Jack Gleason le dio la espalda a Hollywood. Interpretar al villano más odiado de la televisión le trajo amenazas de muerte, y una pérdida total de la alegría por su oficio. Pasó casi una década haciendo teatro de marionetas con presupuesto mínimo, ganando casi nada. La fama devoró lo único que lo hacía actor. Ewan Ryan, Ramsay Bolton, temporadas 3 a 6. Ramsay Bolton fue tan convincentemente monstruoso que Hollywood solo podía ver al monstruo. En palabras del propio Ryan, trajo muchas barreras, solo quieren que hagas lo mismo. Años de encarcelamiento siguieron, sin franquicia importante, sin papeles protagónicos. Una actuación inolvidable se convirtió en una presión profesional de la que todavía intenta escapar en silencio. Sophie Turner, Sansa Stark, 8 temporadas. Sophie Turner tenía 3 años cuando comenzó Goti. El programa la crió y la lastimó. Desarrolló de prisión durante la producción, y luego vaya su matrimonio con Joe Jonas derrumbarse públicamente en 2023. Una brutal batalla de custodia transatlántica por sus 2 hijas consumió más de un año de su vida. Lamo esos meses, los peores días de mi vida. Divorcio finalizado en septiembre de 2024. Macy Williams, Arya Stark, 8 temporadas, Arya Stark mató al rey de la noche. Macy Williams no sabía quién era sin ella. Después de Goti lanzó una startup tecnológica Daisy que luchó y desapareció. Su relación de largo plazo terminó en 2023. Le dijo al mundo abiertamente. Había interpretado a Arya tanto tiempo que no sabía quién era yo. $6 millones en el banco, cero sentido de identidad, a veces esos números no se equilibran. Nicolaj Coster-Waldau. Jaime Lannister, 8 temporadas, 2 nominations al Emmy, $1,200,000 por episodio. Los críticos llamaron a su Jaime Lannister uno de los arcos de redención más grandes de la televisión. Los fanáticos esperaban que se convirtiera en el próximo gran protagonista de Hollywood. En cambio nada, sin franquicia, sin película de ruptura, 16 millones de patrimonio nido. Y una carrera que nunca cobró el cheque que su talento escribió. Nuevos actores, nuevas historias, nuevos tipos diferentes de quiebra, algunos perdieron su dinero, algunos perdieron su salud. Algunos perdieron su identidad. Algunos perdieron casi una década de su carrera atrapados en un personaje del que el mundo se negaba de dejarlos escapar. Y algunos en silencio en privado casi perdieron lo que más importa. Nos enseñaron algo que ningún guión podría escribir mejor, que la fama sin raíces es como un trono sin cimientos. Que el dinero puede desaparecer en un divorcio, en una demanda, en una temporada mal recibida.
Quella identidad esse tesoro invisible que construimos durante